Forex candlestick su ne abubuwan da suka fi ainihin kusan amfani wanda ya kamata duk wani forex trader ya sani. So wa'innan da kuke gani har ja da baƙi da wannan da tsinkaye da waye da waye duk kowanne akwai amfaninsa a cikin kasuwar forex. To a darasin mu na yau insha Allahu zan yi amfani akan candlesticks, sannan ya ake gane su, sannan ya matsayin su yake a cikin harkar trading. So mu yi sauraro lafiya. So amma kafin na shiga bidiyon kai tsaye ina so na gaya mana cewa wannan bidiyon yana zuwa muku ne a ƙarƙashin channel ɗin wannan broker mai suna EXCO Trader Hausa broker. So wannan yana zuwa muku a ƙarƙashin wannan broker, kuma broker ne wanda kuka sani wanda yake ba ku damar ku yi trading forex, ya haɗa ku da market da komai da wasu abubuwa. Sannan suna da abubuwa waɗanda ake buƙata a tattare da shi. Suna da abubuwa na jan hankali wanda za su ainihin ɗauke ka su baka dama kai ma ka zama successful trader, haɗa da training da kuma ainihin live account, market platforms analysis, education, special offers, PAMM, partnership da dai sauransu. Idan kana buƙatar yin rijista domin testing, kana zuwa, akwai link a cikin description na wannan bidiyo, za ka danna kawai sai ka zo ka samu wannan. Kuma idan ba ku manta ba, na yi bayani steps ɗin da ake ɗauka ba wani step ne mai wahala ba, wanda idan ka zo ka duba misali duk wani abubuwa da ake buƙata a samu a wajen broker kamar nan gurin misali the best trading service at your fingertip, za ka zo ka duba ka ga suna da fast order execution, suna da award winning platforms, suna da leverage from 1:1 up to 1:1000, consistently low market spread. So wannan is the most important abin da mu traders beginners misali muke buƙata. Step uku su ne za su baka dama ka rijista da wannan broker. Akwai step na farko, za ka yi rijista na farko. Na biyu, za ka yi funding account ɗinka wanda sun saka funding ainihin method da za ka yi payment mai sauƙi ba tare da ka sha wahala ba, dan sai ka fara trading kai ma ka fara making profit kamar other traders. So wannan kenan a takaice. Idan kana buƙatar yin bincike, da ka danna link na description zai kawo ka abubuwan da kake buƙatar gani. Gashi nan suna amfani da metaphor ne, akwai indices, commodities, cryptocurrencies da zai sauransu, wanda kowanne idan ka duba akwai abin da za ka yi trading. Misali akwai nan komai za ka zo ka duba duk abin da kake buƙata. So gashi nan fast and easy deposit and withdrawal, gashi nan za ka ga in calibre abin yana ta wucewa. To wannan shine zai baka dama ka shiga kasuwa kamar yadda kowane trader da yake tutiya cewa shi trader ne a wannan financial market ɗin. So yanzu kai tsaye zan tafi ainihin wannan, kar a manta akwai link a description. Kai tsaye zan tafi ainihin kan lecture mu domin mu fara wannan insha Allah. Na yi bayani cewa za mu yi magana ne akan candlestick. So in kuka kula abin da misali aka yi na rubuta, gashi nan wannan abin ya riga ya kawo mana misali. Idan nan gurin da aka rubutu aka ce introduction to technical candlestick based trading, so wannan abun da kuke gani is very important. Ita wannan kalmar kawai da aka sa candlestick ta ishe ka idan ka tsaya ka gane. So zan karanta direct from the slide before na mana bayani akan abin da yake nufi. Idan aka zo aka ce candlestick, so candlestick trading refers to the use of candlestick formation and shapes in the making trading decision. So shi wannan candlestick trading din ana amfani da ainihin formation in aka yi magana a kansa. So formation din da wa'annan candles din suke making domin ya baka damar a making decision to buy ko to sell a kasuwa, shiga kasuwa, shine wannan in short. Sai number 2, nan gurin da aka zo aka ce misali candlestick can be used by trader to make a prediction as to the course or direction in which the market will go next. So kuma shi candlestick din yana bawa shi duk wani trader da kuka sani dama dan ya detecting cewa kasuwan nan sama za ta yi ko kuma ƙasa za ta yi, wato ya san direction na kasuwa. Shi wannan candlestick din ke, so kun san is very important. Point number 3, they can also be used in gauging the strength of the trend and on deciding if a trend is about to end. Sannan zai nuna maka cewa yaya ainihin karfin trend yake, shin
trend ɗin ya zo ƙarshe ko kuma bai zo ƙarshe ba, ya kusa ƙarewa ko bai idan ba a gane me trend yake nufi ba, misali shine tafiyar kasuwa sama tana making higher highs da higher lows, ko kuma tana tafiya lower high da lower low, so ko kuma tana tafiya ranging, shi ma wannan is the type of trend. So waɗannan abubuwan da muka yi su ne the most important abubuwa. So gashi nan akan candlestick kenan in summary, saboda bana so lecture yayi tsayi, so za mu tafi next. So idan muka duba candlestick chart, wannan abun wanda a kusan lecture da ta gabata na yi bayani a kansa, za mu gane gashi nan misali wa'annan abubuwan su ne ainihin structure na candle. So amma za mu karanta mu ga me ainihin wannan abin ya faɗa, note ɗin ya faɗa. So zan karanta note ɗin sai mu gani, sai mu gane abin da note ɗin ya ce. Sai suka ce an improved version of the bar chart. It has two main elements, body and shadow. Kowane candle da kuke gani wannan improved version ne na ainihin bar chart, saboda bar chart na yi bayani duk a darasi na gaba. Idan baka gani baka je ka kalli chapter da muka yi na farko akai. So kuma kowane candle da muke gani ya haɗa da abubuwa guda biyu, ya yi amfani da shadow ne da body. So ba sai na ɓata lokaci wajen karanta wannan note ɗin ba, zan mana bayani akan shadow ɗin. Wannan gurin da ya zama field shi ake kira body, sannan wannan ɗan gurin shi ake kira shadow. To wasu suna kiran shi da wick. To don haka idan ka tashi nan gurin shine wick ɗinka, daga nan zuwa nan shine ake kira body. So kuma yana da ƙa'ida, wannan ka ƙaddara bullish candle ne da aka yi bayan, so fa yana buɗewa daga nan. To tun da ya buɗe daga nan, wajibi ne sama zai yi. Idan ya zo da ya buɗe daga nan sai da ya ɗan yi ƙasa, to wannan ƙasan da ya shi ne low, sai ya koma. So da ya koma ya tafi sai ya ji high, nan shine ƙololuwar da ya je, sai kuma ya dawo. So don haka sai ya closing a nan. To kun ga wannan shine for the buy kenan, na buying candle. Shi kuma na selling yanda yake, shi yana buɗewa ne ta sama sai ya closing ta ƙasa. So don haka za mu ce misali ya buɗe ta nan, ya je nan ƙololuwar high, sai ya zo ya wannan tafiyar. Da ya zo ya wannan tafiyar har ya zo nan gurin, sai kuma ya dawo sai ya closing a nan. So wannan shine, kun ga abu guda biyu shine ya making wannan abin da muke ya making. Muna da misali body, muna da ainihin shadow ko wick, duk abin da ka kira su suna da wannan insha Allah. So yanzu za mu tafi next slide. So next slide yana da matuƙar amfani, yana magana ne akan type candles, wanda insha Allahu za mu zo mu nuna su a cikin chart, na zo chart example. So amma dai yanzu mu riƙe sunansu. Idan muka ga wani candle gashi nan misali, idan muka ga candle gashi nan ba body ba komai, kawai an yi shi a haka ne, misali an zo an yi shi haka kawai kamar a cross, wannan ana kiran shi doji candle ake kiransa. Sannan idan aka ga candles guda biyu buy da sell kusan girman su ɗaya, so wa'annan ana kiran su ainihin spinning top. Wa'annan candles su ake kira spinning tops. In suka zo a ƙasa akwai abin da suke nunawa, in suka zo a sama akwai abin da suke nunawa. So wannan kenan in short. So muna da doji, muna da spinning top. So shi yanzu gashi nan yanzu candles ɗin da suke nuna reversal idan kasuwa tana sama ko tana ƙasa. Wannan chapter is very important, mu gane ta. Bana so bidiyon ya tsayi saboda zan ci gaba. Understand the raw bullish candle patterns. So ta ya ake gane ainihin bullish candle patterns? Wato candle ɗin da in ka gan shi kawai kasuwa sama za ta yi. So na farko muna da abin da muke kira hammer. Hammer ga ta nan. Muna da abin da ake kira hammer. Wannan hammer ɗin idan ka ganta ta zo a ƙasa a ƙarshen trend, to lalle cewa kasuwa sama za ta. Misali ta taho tana haka, sai kaga an yi hammer, to kasuwa za ta ci gaba da sama ne. So number 2 muna da abin da ake kira inverted hammer. Inverted hammer za ku ga juyawan wancan ne, misali wannan hammer ɗin ne sai aka yi shi a juye, shi ake kira inverted hammer. Kawai candle ɗin can za ka juya. So muna da na uku wanda muke kira dragonfly doji. Shi kuma doji ne amma kan a sama yake. Shi nan dragonfly doji. So sannan akwai abin da muke kira bullish engulfing, ma'ana candle ne wanda za ka ga
bayi candle ɗin da ya bullish ya rufe na bayan, so ma'ana akwai ɗan ƙaramin candle haka misali a zo aka yi ɗan ƙaramin candle sai kuma aka yi wani dogo wanda ya rufe wannan ɗin gaba ɗaya, so shi ake kira bullish candle ko kuma bullish engulfing. Sannan muna da morning star wacce idan ka ganta ita ma a ƙarshe ta nan ita ake kira morning star, kawai ka bi kasuwa ta yi sama. Muna da morning doji star, kusan irin su ɗaya da wancan amma yana zuwa a tsakiyar candle ne, a wanda idan muka gan shi insha Allahu za ka ga yana nuna reversal candle. So sannan muna da three white soldier wanda za ka ga bullish candle ne guda uku a jere ake kawo su, da su ma duk suna nuna ainihin formation a kasuwa, wanda in muka zo ainihin wajen fitar da reversal candle formations ko kuma reversal pattern duk za mu dinga rubuta sunan candle ɗin da muka samu insha Allah. So wannan kenan, zan tafi a slide na gaba domin mu gane. So sorry zan tsaya a nan. So wannan shine ƙarshen wannan lecture ɗin, saboda na gaya mana cewa ba na so ya tsayi, so don haka kowa yanzu ya tafi sai ya je kan chat ɗinsa misali. Bari in danna. So yanzu zan nuna mana example hanyar da ake bi ake yin ainihin backtesting na candles ɗin da muka yi bayani a kansa. Duk lokacin da kaga kasuwa ta yo ƙasa kuma ta yi sama, to sai ka je ka yi highlighting gurin, sai ka duba slide ɗin bayanin da muka yi, sai ka ga wani irin candle aka yi. Misali yanzu in ina so na yi backtesting na ga abubuwan da muka yi a baya, sai na zo sai na rubuta, sai na yi haka, sai na ce ai daga nan kasuwa ta tashi, misali daga nan kasuwa ta tashi. So don haka tunda ta tashi, wannan candle ɗin me sunan shi, sai ka je sai ka duba a can ka ga wannan slide ɗin me muka kira a sunansa. Sannan nan ma again sai ka duba shi ma gashi nan misali kamar nan gurin shi ma sai ka duba, kamar na ce mana bullish engulfing ne, sorry ba zan dai faɗi sunan ba, shi ma ka gani. So sai nan ma shi ma ka zo misali ka duba, tunda mun yi na buy ne za mu zo mu yi na sell akan chapter kaza, shi ma gashi sai ka duba ka gani wani irin candle ne. Sannan still gashi duk inda kaga kasuwa ta da ka ta tashi, sai ka duba ka ga wani irin candle aka yi, tunda mun yi bayani a baya sai ka je ka duba sunansa sai ka yi recording insha Allah. So wannan shine a ƙarshen wannan bidiyon, kuma daga ƙarshe zan gaya mana cewa duk inda ka gansu, so yana nuna cewa kasuwa idan ta daka za ta tashi, ka duba za ta tashi, ta duba za ta tashi. So wannan shine insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.